Today's class is about writing an invitation letter and an invitation card. Durante la clase del día de hoy, vas a leer y aprender a elaborar cartas de invitación y tarjetas de invitación. To start today's class, I want you to see a little bit what you learned in previous lesson. Para comenzar la clase de hoy, vamos a ver lo que aprendiste en la lección anterior. Remember that the lesson was planning a school day. La lección era planificando un día escolar. In this lesson, you learned different activities that schools usually plan, like school fashion shows, movie festival, science fair, game station, cooking classes, paper animal farm, music band performance, art exhibition, sports, mini tournaments, and health and first aid classes. Also, you learned some actions that you can use to take participation in these school activities, like participate in a science fair, watch the music band performance or watch a movie festival, listen to the music band or listen to cooking classes, make paper animal farms, attend to cooking classes or attend to sports mini tournaments, and finally to play games or to play sports. In that lesson, also, you learned or reviewed how to talk about your future plans. En esa lección también recordaste cómo hablar de tus planes futuros, like in this sentence. I'm going to participate in the school fashion show. You recordaste, that to talk about future plans, we use going to plus the action we're going to do. Recordaste que para hablar de tus planes futuros utilizas going to junto con la acción que vamos a hacer. Now, what are you learning in today's class? ¿Qué vas a aprender en la clase de hoy? Number one, in today's class, you're going to demonstrate understanding of a simple written invitation. Es decir, vas a demostrar comprensión de una carta de invitación escrita de forma sencilla. And number two, you're going to produce a simple written invitation letter and an invitation card. Número dos, vas a producir cartas de invitación y tarjeta de invitación de forma sencilla. To continue with today's class, or to begin today's class, para comenzar con la clase de hoy, I want us to refresh a little bit. Vamos a refrescar un poquito lo que has aprendido hasta ahora durante esta unidad. Look at the pictures. These are different celebrations: a birthday, a wedding, and a graduation. What do people normally do on these events? I want you to think about two activities people usually do on birthday parties, on wedding celebrations, and on graduations. For example, on birthday parties, people can share a cake, compartir un bizcocho, or have a party, hacer una fiesta. On weddings, people can give cards and presents, dar tarjetas y regalos, and eat special food and cake, y comer comidas especiales y bizcocho. On graduation, we can share with friends and family, podemos compartir con amigos y familia, and we can have a barbecue. Now look at these events. Mira estos eventos. If you need to write an invitation to one of these celebrations, let's say for a wedding, what do you prefer? Do you prefer an invitation card, tarjeta de invitación, or do you prefer an invitation letter, una carta de invitación?
I'm going to present an invitation letter to you and I want you to read and listen to the message. Te voy a presentar una carta de invitación y quiero que escuches y leas el mensaje. As you read this invitation, I want you to pay attention to the information. What event is the invitation for? ¿Para qué tipo de evento es la invitación? When is the event? ¿Cuándo es? Listen or read to the invitation and then we're going to complete some exercises. Escucha y lee la invitación porque luego completaremos algunos ejercicios. Tanto la invitación como los ejercicios que te voy a mostrar a continuación lo puedes encontrar en la página 6 y 7 de tu cuadernillo de inglés. Now listen. Hello, my dear Maria Gracia. I hope you're okay. I'm so happy to send you this exclusive invitation. Tommy and I will get married next weekend here in Australia, and we are excited. You are in the Dominican Republic, so it's impossible for you to attend our wedding physically, but you can do it virtually. I will send you a link to your email so you can connect and watch the ceremony from your computer. We're going to make special Italian food that day. I know you love it. Also, we're going to prepare some games for children and for the guests. You can participate online. We will send you a little present so you remember the ceremony. Please send me your home address. I hope you can join us. Zoe and Tommy. P.S. What are you going to do next summer? Tommy and I are going to travel to the Americas and we wanted to visit you. Yay! Now, I want you to listen and read to the letter again. Ahora quiero que vuelvas a escuchar y a leer la invitación. Make sure you pay attention to all information in the letter and to the pronunciation of the different words. Quiero que prestes atención una vez más a la información que está en la carta y a la pronunciación de las palabras. Let's listen to and read. Hello, my dear Maria Gracia. I hope you're okay. I'm so happy to send you this exclusive invitation. Tommy and I will get married next weekend here in Australia, and we are excited. You are in the Dominican Republic, so it's impossible for you to attend our wedding physically, but you can do it virtually. I will send you a link to your email so you can connect and watch the ceremony from your computer. We're going to make special Italian food that day. I know you love it. Also, we're going to prepare some games for children and for the guests. You can participate online. We will send you a little present so you remember the ceremony. Please send me your home address. I hope you can join us. Zoe and Tommy. P.S. What are you going to do next summer? Tommy and I are going to travel to the Americas and we wanted to visit you. Yay! Now let's check your understanding. Help me to complete the following exercises. Vamos a ver cuánto comprendiste. Ayúdame a completar los siguientes ejercicios. What type of event is this invitation for? ¿Para qué tipo de evento es esta invitación? A graduation? A tropical birthday party? Or a wedding ceremony? Exactly, it's for a wedding ceremony. Now, I want you to think about the statements that I'm going to present you. Quiero que veas las declaraciones que te voy a presentar. Which ones are truth? ¿Cuáles son ciertas? Number 1. Maria Gracia is the writer of this exclusive invitation. Is that truth? No, it isn't. What about the number 2? Zoe will get married in a country different from the Dominican Republic. Yes, that is true. She's going to get married in Australia. Number 3. Maria will participate online.
Yes, that's true. She's going to participate virtually. Now I want you to read the letter once again. Quiero que vuelvas a leer la carta. And in this occasion, I want you to number these sentences or information from 1 to 4. Quiero que vuelvas a leer la carta y que esta información que aparezca aquí la ordenes del 1 al 4 de acuerdo al orden en que aparecen en la carta. I'm going to give you some minutes. Remember that this exercise you can find it on page 3 in your English workbook. Recuerda que este ejercicio puedes encontrarlo en la página 7 de tu cuadernillo de inglés. Este es el ejercicio número 3. Now let's check these statements. Vamos a chequear las oraciones. A plan for the distant future. Not next week, not next month. Un plan para un evento futuro. No la semana que viene ni tampoco el próximo mes. An announcement of an important event. El anuncio de un evento importante. A description of the place and decorations for the event. Una descripción del lugar y de las decoraciones del evento. An explanation of the plans and activities for the event. Una explicación de los planes y las actividades para el evento. And finally, an invitation to attend to the event online. Una invitación para asistir al evento en línea. Which one is the information number 1? ¿Cuál es la información que aparece primero? Exactly, an announcement of an important event. El anuncio de un evento importante. Which one is the number 2? Very good. An invitation to attend to the event online. Una invitación para asistir al evento en línea. Which one is the number 3? Yes, an explanation of the plans and activities for the events. And which one is the number 4? A plan for the distant future or a description of the place and decorations for the event? Exactly, a plan for the distant future. I want you to notice in the order of the events in the letter that the number 1 is an announcement of an important event. When you write a letter for invitation, the first information that has to appear is the announcement of the important event. Could be a wedding ceremony, a birthday party, a baby shower, and so on. Eso quiere decir que lo primero que debe de aparecer cuando tú escribes una tarjeta o una carta de invitación para un evento es el anuncio del evento. Puede ser un cumpleaños, una boda, un baby shower. Es la primera información que debe aparecer. Number 2, the invitation to attend to the event. La invitación o las palabras de invitación para invitar al evento. Number 3, and this is optional. Esta es opcional. You can explain some of the plans and activities you have thought for the event. Puedes explicar los planes y actividades que tienes planeado para el evento. Number 4 is also optional. La número 4 también es opcional. A plan for the distant future. Something that I don't want you to forget when you're writing a letter is that the first thing that you need to write is a hello. Lo primero que debes escribir es un saludo, como en este caso, hello, my dear Maria Gracia. Number 2,
you can't forget the goodbye at the end of the letter. No puedes olvidarte de la despedida al final de tu carta. And finally, you can write a signature or your name, una firma o tu nombre. When you write an invitation letter, the goodbye is usually an invitation phrase. Cuando escribes una carta de invitación, la despedida usual es una frase de invitación, como la que puedes ver en la carta que tenemos en pantalla. I hope you can join us. Espero que puedan reunirse con nosotros. Now, what if you need to write an invitation card? Y si tuvieras que escribir una tarjeta de invitación en lugar de una carta? What information that card needs to have? ¿Cuál información necesita tener esa tarjeta? Let's give it a check. Vamos a ver. An invitation card. Look at these invitation cards. Sarah's 15th birthday party. Celebrate with us. Saturday, April 10th, 5 o'clock p.m. at Celebrations Club, 12 Duarte Street. You're invited. The next invitation says it's a birthday party, October 28th, 2020, from 4 to 6, at my house, Epsom Street, New York. What information do you see in both of the invitation cards? ¿Cuáles informaciones ves en ambas tarjetas de invitación? Number one, you have to indicate the type of celebration you're inviting to. Tienes que indicar el tipo de celebración a la que estás invitando. Could be a birthday party, a baby shower, a barbecue, a wedding ceremony, and so on. Next, you need to indicate the date in which the event is going to happen. Tienes que indicar la fecha en la que el evento va a suceder. The day, Saturday, April 10th, la fecha, and the time, 5 p.m. or 4 to 6. Also, you need to indicate the place and the location for the event. Debes indicar el lugar y la ubicación donde se efectuará el evento. Celebrations Club, 12 Duarte Street. At my house, Epsom Street, New York. Now it's your time to write your own invitations. I want you to write two invitations. One letter invitation, una invitación tipo carta, and one invitation card, y una invitación tipo tarjeta. In these invitations, I want you to remember when you're writing your letter to say hello, the type of celebration you are inviting to, el tipo de celebración a la que invitas, some plans if you want, algunos planes si deseas, the time and the place, el lugar y la hora, and to say goodbye. When you're writing your invitation card, don't forget to write the type of celebration. No olvides escribir el tipo de celebración, the date, la fecha, the time and the location, la hora y la ubicación. I want you to be creative. Quiero que sean creativos. You can use colors, pictures, and different materials to write your invitation card and your invitation letter. Quiero que se pongan creativos, pueden utilizar colores, láminas y diferentes materiales para crear su carta de invitación y su tarjeta de invitación. Cuando tengan su trabajo listo, se lo entregan a su maestra para revisión, retroalimentación y calificación. Besides that, I want you to complete the exercises on pages 8 and 9 in your English workbook. Además de eso, quiero que completen los ejercicios que aparecen en la página 8 y 9 de su cuadernillo. Estos son los últimos ejercicios de esta unidad. Cuando hayas terminado todo tu trabajo, todo lo que tienes en el cuaderno, lo que has realizado en el cuadernillo, el video que se te asignó en una de las clases y tus tarjetas de invitaciones, llévalo a tu maestro de aula que él va a hacerte las correcciones.
In this unit, making plans and setting a meeting, haciendo planes y acordando encuentros, you have learned a lot of words and phrases. You learn words about holidays, like this one you can see on the screen. Also, you learned different kinds of celebration. También aprendieron diferentes tipos de celebraciones. Besides that, you learned different kinds of activities you can do at the celebrations. And finally, you learn how to make plans, how to set meetings, and how to agree on those meetings. También aprendieron a hacer planes, a hablar de eventos futuros, a programar y a acordar un encuentro como lo ven en el ejemplo. After you finished these units, I want you to check these self-assessment charts and think about how much you've learned in these classes. Quiero ahora que veas el cuadro de autoevaluación y que tú pienses durante esta unidad qué tanto tú has aprendido. Puedes escribir oraciones utilizando por lo menos 5 palabras relativas a celebraciones, días de fiestas y actividades comunes en las celebraciones. Yes, so, or no. Puedes escribir por lo menos 3 oraciones usando will and be going to para expresar planes, hacer compromisos y acordar un encuentro. Yes, so, or no. Puedes responder preguntas para demostrar comprensión de un texto escrito sobre celebraciones. Is that a yes, a so, or no? Cuando hayas terminado de completar tu cuadro, también entrégalo a tu docente de aula. Además de pensar en las cosas que dice el cuadro de autoevaluación, también quiero que pienses, ¿cuáles cosas durante esta unidad me fueron fáciles o difíciles de aprender y por qué? ¿Cuáles cosas necesito repasar o necesito seguir practicando para mejorar la calidad de ese aprendizaje? Piensa en ello. Si necesitas volver a ver alguna clase, no dudes en hacerlo. Y recuerda que mientras más practique, más largo plazo será tu conocimiento. Well, my dear students, this is all for today's class. Eso es todo por la clase de hoy. Espero que hayan disfrutado y que hayan aprendido durante esta unidad. Please never forget to wear a mask, wash your hands, and keep the social distancing. See you next class.